Dear students, welcome all of you once again to the Informatics classes. In this series of videos, we are going to watch and listen different parts of the paper Informatics, which is a compulsory paper for BA Communicative English, University of Kerala. In this video, you are going to get familiar with two types of computers, namely desktop computers and laptop computers. I am going to discuss first desktop computers. The first feature of desktop computer is that it is a personal computer designed for regular use at a single location. See, desktop computer ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Apple II, TRS-80 and Commodore PET were first generation personal home computers launched in 1977 and they aimed at the consumer market. Apple II, അതുപോലെ TRS-80, Commodore PET ഇവയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പേഴ്സണൽ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിരുന്നു. 1977 ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കടന്നു വന്നത്. The desktop computers can do a variety of jobs like storage of data, calculations, control and output. But they are meant for only a single individual. Desktop കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇവയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ കൺട്രോൾ, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ സാധാരണ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. Now we are going to see different advantages of desktop computers. First, it is very cheap compared to laptops. Second, they can be used for long periods of time without any need for charging or worrying about overheating problem. They are easy to assemble and hence one can customize them according to his or her needs. If there is a breakdown of any part of desktop, one can easily find the part of desktop. See the first advantage. It is very cheap compared to laptops. ലാപ്ടോപ്പുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. They can be used for long periods of time without any need for charging or worrying about overheating problem. See, what is the benefit? See, these kinds of computers, desktops, they can be used for longer periods. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനകത്തൊരു ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും പവറുള്ള സമയത്ത്, ഇലക്ട്രിക് പവർ അവൈലബിൾ ആയ സമയത്ത് കറണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. We don't need to worry that the battery will be overheated because of overcharging. So that is the advantage.
Next advantage, they are easy to assemble and hence one can customize them according to his or her needs. It is very easy to assemble desktop computers. Sadharana desktop computers assemble ചെയ്യുന്നതാണ്. അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. And therefore it is very easy to customize according to one's own needs. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's what we say, that it is easy to customize. See, there is another advantage. If there is a breakdown of any part of desktop, one can easily find the part of desktop. See, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരികയാണ്, അതിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവിനൊരു കുഴപ്പം വരുന്നു, മെമ്മറിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നു. സാധാരണ ഇത് കണ്ടെത്തുവാനും അത് ശരിയാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. Sometimes even a non-experienced person can find out the problem and repair it. That is the advantage. Next, we are going to see what are the limitations of desktop computers. It has a number of shortcomings. For example, it cannot be carried from one place to another easily, as it is bulky and requires power outlet. Like that, the CPU produces a lot of noise. Then they are not as stylish and sleek, and therefore the youngsters avoid them. They have a lot of cables attached to it, which doesn't look good. We will see them in detail. First, it cannot be carried from one place to another easily, as it is bulky and requires power outlet. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല. So it has to be fixed in some place, and more than that, it should always be plugged to a power point. എപ്പോഴും ഒരു പവർ സപ്ലൈയുമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ലാപ്ടോപ്പിനെ പോലെ നമുക്ക് ബാറ്ററി അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അഥവാ UPS പവർ ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. So that is a disadvantage. Another disadvantage is that the CPU of a desktop computer produces a lot of noise. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU ഒരു ബോക്സ് പോലിരിക്കുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തൊരു ബോക്സ് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതെന്താണ്, അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതിനകത്ത് ഫാൻ ഉണ്ട്, ആ ഫാൻ്റെ സൗണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. So that is a disadvantage, ഒരു മൂളൽ. So it creates some kind of noise. So it is a disadvantage. Some more disadvantages: they are not as stylish and sleek, and therefore the youngsters avoid them. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളെ പോലെ അത്ര കാണാൻ ഭംഗിയോ ആകർഷകത ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറല്ല ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ. So therefore the youngsters avoid them. Youngsters do not like a laptop. Same way, they have a lot of cables attached to it, which doesn't look good. എപ്പോഴും ഒരുപാട് കേബിളുകൾ, പവർ സപ്ലൈ, മോണിറ്ററിലേക്കുള്ള കേബിള്, സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള കേബിള്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേബിളുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടും അതിൻ്റെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസുമായിട്ടും. So it is quite not good to see it. Next, we are going to see another type of computer, which is laptop computer. What are all the features of laptop computers?
Laptop computers, otherwise they are known as notebook computers, notebooks. They are folded or shut for transportation and hence are suitable for mobile use. They are commonly used in work, education, for playing games, internet surfing, for personal multimedia, and general home computer use. We are going to see these features in detail. Laptop computers were also called as notebook computers. Laptop കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, നോട്ട്ബുക്സ്. അത് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം വലിപ്പത്തിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നോട്ട്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ മടക്കാം, ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Another feature of laptop computer is that we can fold it and thereby we can shut it for transportation and therefore they are suitable for mobile use. ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇത് മടക്കി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് വീണ്ടും തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്, the mobile use of it, that is the advantage of it. That is one of the important feature of it. So in addition to these features, they are commonly used in work. Laptops are commonly used in work, education, for playing games, internet surfing, for personal multimedia and general home computer, etc. ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫോർ പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഫോർ പേഴ്സണൽ മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് ജനറൽ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ്. ഇതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. Come to see the advantages of laptops. First of all, mobility, that is a lightweight compact size, the built-in battery, and these features allow laptop to carry easily from one place to another. Then they are easy to use without any additional devices. It is also convenient to use for all kinds of presentations. Even the connection to the mains are not available, still we can use the laptop and we can do the work offline from the battery. So we will see the advantages in detail. First advantage of laptop is mobility. Because of its lightweight and the compact size, the built-in battery, we can carry the laptop from one place to another. സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ബാറ്ററി നമുക്ക് കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്നുണ്ട്. സോ മൊബിലിറ്റി, ചലനാത്മകത, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സവിശേഷത. That is an advantage of laptop computer. They are easy to use without any additional things, supported thing. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സംഗതികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് സ്പീക്കർ വേണ്ട, വെബ്കാം വേണ്ട, ബാറ്ററി UPS വേണ്ട, മിക്കവാറും അതിനോട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രിൻ്റർ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് കാണില്ല. സോ വി നീഡ് എ പ്രിൻ്റർ. ദെൻ സ്കാനർ, വി നീഡ് സ്കാനർ. സോ പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ പല പാർട്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
See another advantage, it is also convenient to use for all kinds of presentations. സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ നൽകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ അക്കാഡമിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ബിസിനസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെയും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സൗകര്യം ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം, അതുമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷന് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. See, for laptop computers, even the connection to the main is not necessary, since the laptop can work offline from its battery. ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. സോ ഈ ബാറ്ററി കമ്പ്യൂട്ടറിന്, ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാർജ് നൽകാൻ കഴിയുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് നീഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ ഓൾ ദ ടൈം. Once it is charged, it can be removed, then it can be used for many hours. ഒരുപാട് സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Although the laptop computers have several advantages, it also has some disadvantages. See the disadvantages. First, they are easy to damage due to its sensitivity as compared to ordinary computers. Often the battery pack built into laptops break down. They really do not like reinstalling the operating system. The batteries of laptop are not eternal and needs to be operated according to strict rules. We will see these limitations in detail. They are prone to damage due to its sensitivity when it is compared to ordinary computers. സാധാരണ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നശിക്കാനുള്ള, കേടാകാനുള്ള, ചീത്തയാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് പരിക്കേൽക്കാൻ, കേടുപാട് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So it is not sturdy as a desktop computer. So it is prone to damage. ചീത്തയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. See, often the battery pack built into laptop breakdown. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അതിന് കുറേ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കേടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാതെ കുറേ നാൾ ഇരുന്നാൽ ഇത് ബൾജ് ചെയ്യും, കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ കേടാകാൻ ഇടയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ശരിക്കും പവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ ഇത് കേടുപാടുകളുണ്ടാകും. And sometimes the battery is expensive. We cannot replace it with the original battery. So that is a real limitation. They really do not like reinstalling the operating system. Unlike desktops, laptops come after the company install each and every programs inside it. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ലാപ്ടോപ്പ് തരുന്ന കമ്പനി അതിന് വേണ്ടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ, മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ്. ഇത് വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ്. ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് CD ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ the laptop. Now we are coming to the last limitations of laptops. It is that the batteries of laptop are not eternal and needs to be operated according to strict rules. ലാപ്ടോപ്പുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം
മറ്റൊരു ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി അതിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. See, it remains only for a few years. After it should be replaced. And moreover, there are certain rules in using the battery. ബാറ്ററി ഇത്ര നേരം ചാർജ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കണം, ഇത്ര ലെവലിൽ കുറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം, അത്ര ലെവലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ഈ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So in this video you were watching and listening to two types of computers, desktop computers and laptop computers, the features of each of these computers, their advantages and disadvantages. Hope that you understand each of the details. Thank you for watching this video. We'll come with another video in another day. Until then, goodbye.